Mwerari wa karavisheni ya Kameme TV ndakugeithia miarahuko ya muthenya wa umuthi ni muthenya wa gatatu wa kiumia giki na mwihoko wakwa na urathie na mbere na mihango yaku ya oro muthenya ni ihinda ria tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini tabarira iria gukoragwo igukinyira kwambiriria thaa ici uguo thaa thita nginyagia hingo iria ciri handa wega thaa mugwanja tukihungura matura matiganite tukihungura kaunti citiganite na nigetha tukumenyithie uria muthenya wa umuthi urathie na mbere na kwegariura ni njitagwo kuria wa gicimo na ukorwo giturumirira kuhitukira Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mundu kiumbe ya gicimo Joseph tukorwo tukiaraniria tukwambiriria na ndeto ciĩgiĩ Shakahora na ene mugunda wa Chakamaranch mwena wa Shakahora kaunti-inĩ ya Kilifi ni mauma na ihinda rĩritũ gũtarĩria ũrĩa mugunda ũcio wahũthĩrirwo ni mũhunjia Paul Mackenzie gũthika magana ma arũmĩrĩri a kanitha wake na ningĩ arĩa mĩĩrĩ yao ĩrathiĩ na mbere na gũthikũrio kuma mugunda-inĩ ũcio. Maseneta a kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthuthuria ikuũ cia Shakahora nĩ mendire mũno mawakiri a mugunda wa Chakamaranch gũtarĩria kĩrĩa gĩatũmire metikire mugunda ũcio gũkorwo ũkĩhũthĩrwo ni Mackenzie gũthika mĩĩrĩ ya arũmĩrĩri yake na mũno makĩria kĩrĩa gĩatũmire mage kũrũgamia ciĩko ici. Tuthikĩrĩrie mĩario ĩyo tondũ igongo gĩikaro gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere. The official receiver can also tell us this Chakamaranch, now that there was an official winding order, it's a court order that was made against the Chakamaranch. The assets, as you said, are vested in you. So maybe you can tell us, were you also party to this agreement? Did you allow, because the assets are now in your hands, did you allow this Mr. Mackenzie to go there? Were you aware that people are being buried there? Were you aware that, some very outrageous teachings using religion were being conducted there? And if not, to what level of responsibility you, or if assets are in your hands and you are government and you are not in touch with and you also, to a certain extent, negligent, because you allowed people, by failure to look after the property, you allowed people to come in and they did bad things there. Do you think you bear responsibility for some of the evils that happened in that place? As you take note on that, maybe Senator Wakoli can add another question and then you can answer those together. Experienced in the liquidation process. Thank you, Chair. Thank you very much. Thank you, Chair. I think I will address the first question. Were the former directors or indeed the shareholders of Chakamaranch Company aware, one, of the activities that were going on in their land, and the fact that it is alleged that Mr. Mackenzie was sold some part of that land by some people who are claiming ownership. Chair, I would want to make it very clear that my clients have always been aware of squatters who had encroached on their land. That is a fact. But they were not aware of what kind of activities were going on within their land. They knew that there were people who were squatting on their land, but they did not know what activities were going on within their property. And yes, it came to light sometime that Mackenzie had bought some land, that land. We want to state categorically also that that land, or whatever land Mr. Mackenzie was holding, was never sold to him by either the directors of Chakamaranch Company or their shareholders. Those were squatters selling to each other
but it was not part. The people who are selling the land are not members of Chakama Ranching Company. Thank you. Maybe just a follow-up. There was paid 100,000 to some people there to start his activities in that place. Why your people aware of these transactions? And if you are trying to say these are squatters, what were you doing about it? Can people just be staying in land that is yours and you don't engage them, you don't do anything about it? They are even now selling to each other. Were you aware of all this is going on, and what were you doing about it? We, on behalf of the directors and shareholders of Chakama Ranching Company Limited, I would want to reiterate the fact that my clients were not aware of any dealings where money changed hands for whatever reason. My clients were not aware, were not involved. But as I have stated from the onset, I've said that my clients have always been aware of the encroachment and aya nä uthuthuria uria uragithie na mbere ugitwarithio na mbere nä kamĩtĩ ya Senate nä tũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti ĩyo thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Minista munene Musalia Mudavadi na Minista wa Gĩthomo Ezekiel Machogu gwa kahinda gaka marahingũra kĩgomano gĩa kĩmabũrũri gĩa FAO kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha na itanya inene rĩa kĩgomano gĩkĩ nĩ kũgacĩrithia ũruti wa wĩra gatagatĩ ka honge citiganĩte cia thirikari oro ũndũ ũmwe na rũhonge rũrũ rwa FAO. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka ndagĩka ĩno ngĩmenyithio Musalia Mudavadi nĩ hingo araruta ndũmĩrĩri yake. Over $35 million were paid to local transporters and logistics service providers. Each year, there's an increase in the amount of food purchased and logistics contracted. This means that the impact of the work of the WFP in Kenya is tremendously supportive to our economy in creating a force multiplier effect for transformative change. Before I conclude, I just want to draw the media, because we'll share this speech. Please look at the statistics. Go through those numbers very carefully and look at the statistics, because this is something we always miss to tell Kenyans. I'm a politician. We get carried away in the simplicity and comedy of politicians, and we forget to capture the essence of a session like this. The impact on our economy is huge. The amount of throughput we are talking about in terms of 250,000 metric tons, and Madam Landis was telling us that because of the crisis in some of the countries, this is projected to grow to about 400,000 metric tons. Now, the multiplier effect to our economy is massive. These are the messages that I would like to ask my partners in the Fourth Estate. Let us partner and start selling hope to the people of Kenya. We are not telling them the good things that are happening. One of the other messages that I would want to bring out here is that capture the figure that WFP spent $69 million to purchase food locally. How do we support our local farmer? Government cannot buy the entire food from the farmer. Other people have to step in. So when WFP comes and spends $69 million payable to those farmers,
That is money being injected in our economy. That, again, with a bumper harvest, and I've always been taking WFP to task on that, step up your purchases locally. The offtake from the agro farmer, and where necessary, the offtake from the livestock farmer must be stepped up. And that is how collectively we will start spinning the wheels of recovery. These are very strong issues. We should take them seriously. And these are the punchlines and messages that must get to our people, that partnerships of this nature are extremely important as we go forward. We have talked of a program that is being developed. It's not yet mature, but it is in the works, block by block. That is food for debt swap, which I'm sure some of you will be conversant with. That, again, is going to help. The strength and support under the school feeding program is something that we can look at. Kenya, through partnerships of this nature, can transform Kenya into the logistical hub for the region. The logistical hub, you can imagine what that would mean in terms of employment, jobs, technology transfer, and all other issues. So we are onto something good. Maybe I don't have to convince you here, but I'm talking to my brothers. We are onto something good. Let us help Kenyans understand we are onto something good if we can continue pushing. So it is now my singular and great pleasure to unveil this new WFP Kenya Country Strategic Plan. I urge you to finalize the identification program activities and commence implementation with the assurance of a strong partnership from the government of Kenya. And I just want to echo my colleague Machogo. We abandoned all other things. I had other commitments. I thought those I could delegate, but on this one, just to give the stamp of approval on how significant. Nĩ ũhingũri wa kĩgomano gĩa FAO. Tũgĩthiĩ na mbere muoroto-inĩ wa kũgacĩrithia ũrĩithia wa mahiũ kaunti-inĩ ya Nyandarua, rĩu maabitha a ũrigiti wa mahiũ kĩũmbe hamwe na arĩa a thirikari marĩ na mũcemanio wa mathomo ngũrani mwena wa Olkarau, na mũcemanio ũyũ wĩkinyĩtio nĩ maabitha a thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti. Itanya inene arĩ kwarĩrĩria mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũrĩmi wa mahiũ mwena ũyũ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ Francis Wawĩra geithĩka mĩarahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũmenyithie ciũgiĩ ũrĩmi mũno makĩria thĩinĩ wa ũrĩmi wa mahiũ. Thengio makĩria gĩcimo ndĩrakwamũkĩra wega ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Olkarau. Ũguo wagĩkorwo ũgĩtaria nĩ mani atĩ gũkĩrĩ na mũcemanio wa mandagĩtarĩ a mahiũ gũkũ kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua, arĩa mokĩte gũkorwo magĩthomithio maũndũ matiganĩte megiĩ ũramati wa mahiũ, na nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mahiũ thĩinĩ wa kana ũrĩmi wa mahiũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua nĩ wagĩkorwo ũkĩgacĩra na makĩria. Aha ndĩkĩrĩ na director wa veterinary, na ndĩkĩrĩ na minister wa maũndũ maya ma ngirigaca gũkũ thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nyandarua. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩnyitana nao hihi makorwo magĩtũtarĩria ndeto ĩno wega, hihi maũndũ maya mahana atĩa na nĩ muoroto wao mũgũkorwo ũkĩrĩ ũrĩkũ. No ũkorwo ũkĩambia na rĩtwa hihi ũcokie ũtũtarĩrie ũtwĩre mũcemanio mathomo maya rĩ nĩ marĩkũ na marĩkũ, no ũtarie mũroreri wa Kameme TV. Exactly, nĩ thengiũ mũno mwĩroreri wa Kameme TV. Njĩtagwo Francis Mirengo, nĩ niĩ CC wa Ngirigaca, Nyandarua County. Mũcemanio ũyũ nĩ wa all the vets, both in the private, thĩinĩ wa private na thĩinĩ wa public, na paravets arĩa masupportaga ũhoro wa vet services ta animal health. Andũ acio othe mokĩte kũringana na registration yao nĩ magĩrĩirwo o mwaka magathiĩ mũcemanio wĩtagwo continuous professional development. Ũguo nĩ wa kuongerera mathomo ma ũrĩa
mahotaga guthondeka mahiũ mothe. Rĩu nĩ county government nĩ ĩma-supportete nĩgetha moke maheo training ĩyo, tondũ andũ aya nĩ muhimu mũno thĩinĩ wa gũkinyĩria services cia ũthondeki kana ũrigiti wa mahiũ maitũ Nyandarua. Nĩkĩo tũra-support mũcemanio ũyũ. Na Nyandarua County ũngĩtara utarĩte in terms cia dairy animals, nĩ ĩmwe ya county iria i ng'ombe nyingĩ mũno. Ũguo nĩ kuga population ya ũrĩa mahiũ me maingĩ noguo ũrari kuoya mandagĩtarĩ maingĩ nĩgetha ng'ombe icio kana livestock icio cikare ciĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. So mũcemanio nĩ very important, na nĩ turakena nĩ tondũ andũ acio othe nĩ metĩkĩrĩte gũka nĩgetha mathiĩ na mbere na kuongerera ũgĩ na maũndũ marĩa merũ makĩdevelopetwo raini ĩyo. Yes. Thengiũ makĩria, no tũgore tũkĩnyita nawe director, hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria nĩ mũkuma haha mũcoke mũthiĩ macinani, hihi ũngĩ ũrĩa mũkũruta haha kuma kũrĩ ministry ĩno ũgũkorwo ũgĩteithia andũ aku na njĩra ĩrĩkũ? Okay. Sawa. Okay, hamarĩtwo njĩtagwo Dr. Kanyari. I'm the county director of veterinary services Nyandarua County, na tũkĩte ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩa andũ arĩa mathondekaga mahiũ county-inĩ ĩno, kuma private na kuma kinya mwena wa thirikari, na tũkĩte nĩgetha tũthome kinya tũmenye maũndũ marĩa makorwo maumĩrĩte merũ, andũ matigaikare ona maũndũ marĩa mathomire, tondũ tugaga science nĩ kĩndũ gĩikaraga gĩcenjagia. Rĩu gĩthomo gĩkĩ tũgũthoma ũmũthĩ, andũ aya nĩo mathondekagĩra arĩmi arĩa twĩnao gũkũ mahiũ mao, na nĩ marathomithio gĩthomo kĩingĩ ta maũndũ ma AI. Nĩ njũĩ nĩ gũkoragwo na issues maingĩ, farmers gũkorwo makiuga ng'ombe ciao nĩ iracokera ciaheo ndume. Kĩu nĩ gĩthomo kĩmwe twĩnakĩo, nĩ tũrore nĩ maũndũ marĩkũ mangĩhota gwĩka nĩgetha tũnyihie cases icio cia ng'ombe gũkorwo cigĩcokera ndume. Na no tũrarora maũndũ kinya maya mangĩ ma mĩrimũ. Kwĩ mĩrimũ ĩkoretwo ĩkiumĩra mĩerũ nĩ ũndũ wa issues iria andũ makoretwo makĩigua cia climate change. Kwĩ mĩrimũ ĩtarĩ gũkũ Nyandarua, na rĩu nĩ tũkoretwo tũkĩmĩona kinya gũkũ, na rĩu ĩyo nĩ ĩmwe ya topic iria twĩnacio ũmũthĩ, nĩgetha tũmathomithie nĩgetha ona magĩtungatĩra mũrĩmi mahote kũmũteithia na njĩra njega. Yes. Thengiũ makĩria. Gĩcimo nĩ wagĩkorwo ũkĩigua atĩ arigitania ya mahiũ nĩ magĩkorwo makiuma na ũgĩ mũingĩ makĩria nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi Nyandarua nĩ wagĩkorwo ũkĩgacĩra. Reke nyambe njokie mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ Kalau kaunti-inĩ ya Nyandarua handũ-inĩ ya Kameme TV. Nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩwe studio. Aya, thengiũ Francis wa wĩra kuma kũrĩa mwena wa Kalau kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ ũrĩmi wa mahiũ kaunti ya Nyandarua nĩ kĩũĩkaine na ũrĩmi. Kuma hau tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na kũrĩa atwarithia a ngari oro ũndũ ũmwe na ene ngari marathiĩ na mbere na gũteta nĩ ũndũ wa thogora wa maguta gũkorwo ũkĩongerereka na njĩra nene. Ene ngari ya maugĩte atĩ rĩu maũndũ nĩ mekũritũha, makĩũria thirikari ĩmaririkane na ĩtige kuongerera thogora ũyũ na gĩkĩro kĩu. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twaranĩrie na mwandĩki witũ Kamau wa Mwangi ũrĩa wambĩte hema kũu mwena wa Nyĩrĩ atũmenyithie kĩrĩro kĩa atwarithia ngari oro ũndũ ũmwe na ene ngari. Kamau, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka tũmenyithie kĩrĩro kĩa ene na atwarithia a ngari. Kamau, angĩkorwo nĩ ũranjigua nĩ wenjetereire. Niko hewani. Kamau wa Mwangi angĩkorwo nĩ ũranjigua. Thank you mũno Guria wa Gĩcimo, na haha kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩria ndeto ĩgiĩ maguta norĩa arĩa nĩ akui sector ĩno mahutĩtio na njĩra nene, na nĩ makinyĩte handũ nginya amwe arĩa mathiaga thabarĩ ndaihu magakorwo makĩongerera marĩhi mao kũrĩ athii. Na tondũ ndĩ na amwe anyitĩte miaya, ndenda nyitanĩre na chairman kana mũikarĩri gĩtĩ wa sacco ya Nyena gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Bwana Peter Theuri. Na Bwana Peter, wonjerire wĩna ngari 300 rungu rwaku iria ũroraga, mũhutĩtio na njĩra ĩrĩkũ nĩ ũndũ wa wongerereku wa thogora wa maguta? Nĩ tũhutĩtio na njĩra nene mũno,
tondu na mbere yo no twarigagwo ni uria tungiongerera thogora tondu twarihagia mathogora matarahota kumiti cost no riu ni taguko turakuire tuongererwo tondu riu problem ira twi nayo athii gutire tondu na mbere ni urakigua kinya kamutu na maundu mangi mari na goro ngari ndirahota kuiga umuthi ndungigura ngari ya 14 seater kana ki irihe andu aria maragura no mundu aritaya ndakagure ngito no guthira riu koguo na thina ukiri munene muno tondu tariu ni twitanite Mount Kenya yothe chairman na executive tuke tu chemanie Nyeri next week tondu turoigire either mundu agikuya riake ka tugikuya mwithu othe ka tugisurvive no maundu ni maritu muno tondu kinya maguru chuma iria ingi ni nyongerere turachoka turaigua turagia na kihamuno nundu wa mundu ta Mukomen kamwira twaretio horo ucio ri ta njira atiriri mathogora ni muongereire athii ni mahutitie na nyongerera ino ya maguta tondu ndarora beturu i haria ndirona beturu ni 197 na 181 dithoro reke njuge tutie turaiguanira uria tukuongerera tondu ona thogora ucio uri kuo no turagathi riu either andu ni ngari maraiga micie kana magagicirugamia tondu we wathie ngari yoima gukathie Nairobi ira nyua ciringi 7,000 no hi you are taking ukata 6,000 koguo uria kuhana umuthi ni kuru muno tondu uracoka muhuko ona ndereva atarite kana utamurihite ukongerera maguta na hihi no turingire ithabu ria ngari temwe uguo hau kabere 14 seater eno emwe ri murahuthagira maguta maigana atia mugatigia kindu kiigana atia uringithanie na riu uria maundu mahana reke njuge guthie Nairobi na gucoka ni turahuthagira 6,000 riu turahuthira 7,000 koguo no tondu andu matiri marongerera kaundu tureta economic fare kana kaundu karia gakuhota gukava riu either mundu araigua na guthie Nairobi akoiga ndereva koiga ni murwaru kana ndakwenda guthie tondu ndangiona gia kuria angithia ara Nairobi muthenya ucio ni mwene ngari ugacoka muhuko arute mbeca icio na nikio tariu umuthi ni ngoragwo ndi kiama-ini gitagwo Nyeri Matatu Secretariat kana kiria kinyitanagia matatu ciothe na nikio maciamani maria mangi marokire kuhurira thimu moiga ati twitane tuone uria tungihota gwika tondu muti wira twaruta tondu maundu mari iguru muno ma ngari reke ngiaria na ndereva uyu waku umwe wi haha hi no twire ritwa riaku utwire atiriri thabari ri uthiaga muthenya ri uhutitio na njira igana atia na kana athii ni maretikira kuriha maigua ni murageria kuongerera kanyamu kanini athii ni mararega kuriha mbeca tondu in fact haria tukinyete na economy riri thi muno na athii matire na mbeca cia kuriha riu kuringana na maguta haria namo makinyete ukona ona tirivu iria wathie gutire kindu uri ona tondu mbeca ciothe irahana ta ciathirira maguta-ini ukona muthii kuma riu haria ta riu ithui tuthiaga nginya Nyanyukie ni urarihia muthii ciringi 300 no tondu ndari na mbeca icio agakwira ndangihota kuriha no tondu no urikienda kindu ugakinya handu ugakua muthii ucio na mbeca iri thi muno ugikinya guthie mugakinya nginya handu mugahitania nginya na mwene ngari tondu riu mbeca iria iratigara wekira maguta ungiruta mushara waku no rute mushara wa conductor gutire kindu gigutigara na hau ha mushara ri hihi kiumia kihituku ri maguta matanongerero urainukagia ki na ri urainukia ki in fact reke njuge mundu ni aronaga ona wako ni ciringi 500 no right now nginya ciringi 200 gukinya marako mari hinya muno tondu maguta maria uguko huthirite ni urongerera maguta maingi mbeca nyingi muno no gako nduri na mbia na tondu no urienda gutwarira mwene mbeca ugako ukona ni urehinyiririo kainuka nginya na ciringi 100 na watinda wira wambiririe wira thaa 11 cio tuku ukahinga thaa 3 ugacoka riu ukona riu ni turakinya handu tukaremwo maguta magathie iguru akone ta license ici turatinda haha tukirwo tuthie test tau ni ndirathiete gwika kigeranio na in fact ndirachokire ndiragwa tondu ona ndathie ndirerirwo tutire na procedure iria tuhetwo ni thirikari uria ati wahituka kigeranio kiu ni ukurinewero license so right now ni ndire ndereba tondu ndirakirirwo ni ndirakiguire
Yes. Thank you. Na kuria wa gicimo no mamwe ma mawoni kuma kuri aria makoragwo mari sector-ini no ya ukui na kuhurira mbica tu ni ati ona nie ta muthi haria tari unyumaga muthenya nigetha ngiuke wira ndirarihaga ciringi 50 muthi ndihire ciringi 70 na ni kuonania uria maundu makoretwo magicenjia na uguo maundu maragicenjia gukora ona aria marakirihio githemba giki njira ciao cia gwetha umatho nacio no ikunderete koguo andu makiurio makigathio kidogo nigetha ndereba akona kindu mwene ngari akona kindu na okahota gukinya haria uragithie ni macio kuma kaunti-ini ya Nyeri nyambe njokie mwaro mwena waku kuu studio gicimo. Thegio kama kuma kure mwena wa Nyeri na riboti iyo ni gukorwo gitutwara thiini wa kahinda ga guikiria turacokereria thutha wa ndagika itari kunene. Urerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Twina ndumiriri njega kuri we muroreri wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Kameme TV, twikura tafarira ya Jumatatu. #Afro Monday, #Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Niguo wa keri tukiri na moko-ini manyene thiini wa kanitha wa Riremboka. Wa gatatu ni Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Niguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako Easter. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Negatho mwiroreri wa television ya Kameme TV ni undu wa gutwarana hamwe na ithuĩ tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini no tutwaranĩte nawe wega tukihungura icigo citiganĩte cia bũrũri wa Kenya. Kiama kiandikia mohoro ma mathako S-Jack guku bũrũri-inĩ rĩu nĩ gĩtugĩte mũthaki mwega wa mweri mũhĩtũku thĩinĩ wa kambe ya ateng'eri ya Kaptagat kũrĩa nĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Mambura ma gũtuga athaki aya mũthaki ũyũ maratongorio nĩ president wa kiama gĩkĩ James Waidi na kũrĩa mũteng'eri Faith Kipyegon aratanyo nĩwe mũhotani wa ngerenwa ya mũthaki mwega wa mweri mũhĩtũku. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twaranĩrie na Dan Wanga nĩgetha tũmenyithie mĩhang'o ĩyo harĩa ĩkinyĩte. Wanga angĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie ciĩgiĩ gũtugwo gwa Kipyegon. Nĩ wega mũno ndĩ kaunti ĩno ya Uasin Gishu kũrĩa tũcemanirie na njorua ya mahenya ma 500 na ahotete kuna rekondi igĩrĩ thutha wa wiki ĩmwe na nĩ ũndũ ũtarĩ woneka thĩinĩ wa thĩ ng'ima. Ũguo nĩ njorua ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo mũno nĩ andũ mũno ũndũ wĩgiĩ mahenya na nĩwe Faith Kipyegon. Faith,
Karibu sana katika Kameme TV. Uweze kutuambia leo umeweza kuletewa tuzo na wanahabari. Sijui kwako hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha bado ni ng'ang'ane na nawashukuru sana kwa ile tuzo wamenipea timu ya Ashjack wakipatana na LG. Nimewashukuru sana kwa kuniletea hii tuzo. Sikuwa na expect kukuwa sport personality of the month of June. Juu unajua different sports, athletics, kuna football, kuna rally, na sikuwa na expect. Nimeshukuru sana kwa hii tuzo. Na Faith, ulikuwa umetarajia labda kuvunja hizo rekodi mbili kwa wiki moja? Sikuwa natarajia. Ya kwanza nilikuwa nimesema bado niko head up towards hiyo world record ya 1500, but 5000 ilinishangaza. Niliweza kubreak world record after nilikimbia after 8 years, so hiyo ilikuwa surprising. Mpaka sasa bado nashangaa nilibreak 5000 world record. Na kuna swali moja ambalo lazima nikuulize, ambao kuna mpinzani wako anaitwa Sifa Hassan. Kuna wakati mlikimbia wa Kenya walikuwa wameweza kujikaza kwa viti zao kabisa, lakini uliweza kumbwaga. Wakati huo ulikuwa umetarajia kumshinda mtu kama Sifa Hassan? Sifa Hassan ni athlete mzuri. Tumeweza kucompete na yeye several times, World Championships, Olympics. Anakuanga very very strong. Ni vile tu ni kujiamini kwa ile mazoezi umefanya. Kwangu mimi najiamini kwa ile kitu nimefanya kwa mazoezi na push to the limits. Na labda wewe unajiandaa kivipi, kwa sababu pia tunajua una wapinzani kutoka nchi ya Ethiopia na pia wakwangi mchezo na wameweza kuchukua matuzo mengi sana kutoka na kuwabwaga wa Kenya. Sijui kwako wakati unaenda uwanjani unaona wa Ethiopia ndio hawa ni wazuri kama wewe, nini inaendanga kwa akili yako? Mimi najionanga peke yangu kwa hiyo race. Ukiona athletes wenzako na usipo believe kwa ile training umefanya, unaweza jipea ukue position 20, lakini kwangu mimi najiamini kwa ile mazoezi nimefanya na najiona peke yangu nikiwa the strongest of all. That's why hiyo ndio imenipea mentally nikuwe strong, kujiona tu kwa hiyo field the strongest. Hiyo ndio the strongest point nimekuwa nayo. Labda tutarajie nini kwa Faith katika mashindano yajayo? Kitu ya kwanza mtarajie mema. Tunaweza tunapoelekea Budapest World Championship, mtarajie mazuri. Tuende tung'ang'ane as Kenyans, tulete medals nyumbani. Na tuzo kama ile umeweza kupewa leo, naona makucha yako imeng'ara kung'ara. Sijui itaweza kutunza makucha yako ama unachukuliaje tuzo hii? Nimewaambia Ashjack team na LG asanteni sana kwa kuniletea dishwasher. At least ninaweza keep nails yangu sahi kwa beautiful, unaweza ona. Na itanisaidia sana because mimi ni mazoezi most of the time, kuosha vyombo most of the time sio sana, so at least zawadi nimepewa leo itanisaidia na kureduce time za kufanya mazoezi, nikijua kuna kitu inaosha vyombo. Asante sana Faith, wacha nikuachilie uende nikiweza kuongea na Wahindi ambaye huyo niwe rugamirire andikia mohoro aria marehete kiheo giki kia guthambia indo kuri Faith. Uweze kutuambia mbona ukaamua tu kuleta kuosha hii dish ya kuosha vyombo? Aya, Faith Kipyego ni uririkane mweri muhituku ni aragikorirwo agika wega thiini wa thi ya mahenya kubunja rekodi ya mita 5,000 ro ndumwe na 3 tikika undu kahuthu rekodi njeru thiini wa thi. Tuthie na mbere na kambuni ya utambia wa thitima ya Kenya Power ni ukireire ciiko cia mumbunge wa Kitui ya irathiro ni Ndurumeni ya gutharikira muruti umwe wao wa wira mwena wa Kitengera mwambiririni wa kiumia giki, na riria mekinyirie gwake ukurenga thitima kuona etambirie thitima ici na njira ya Google. Kambuni ino ya thitima yugite ati mumbunge uyu ni akinyetio igoti ni mwena wa Kajiado, guku makiuga ati ni makoretwo magithie hathara nene na ni kumana na undu na andu gukorwo magitambiria thitima cia Google, na kuria gukinyaniria na riu transformer 214 ni ciitwo. Undu uyu riu ni ucungiriirie kuremwo kugwithia thogora wa thitima. Kenya Power's mandate
is to plan for sufficient electricity generation and transmission capacity, build and maintain the power distribution and transmission network, and retail electricity to its customers. As a company, our desire and unwavering commitment is to provide quality and reliable electricity to power people for better lives and to enable the country's socio-economic development in a sustainable manner. To do that, the company carries out routine surveillance of the network to ensure that it is safe and free from any illegal activities that endanger the lives of the members of the public. Illegal connections on the network are a leading cause of deaths by electrocution and damage to assets. They also compromise the quality of power supply and lead to loss of revenue for the company. Last year, we lost 214 units of transformers, valued at an average of 800,000 per unit due to overloading from illegal connections and vandalism. And when you even look at such a loss, 214 transformers, and with that average cost, that actually tells you how much money has been lost. And these are some of the contributing factors of the high maintenance costs. They also compromise. While working to rid the network of these illegal and dangerous connections, we regrettably note an emerging trend of violent attacks against our staff. The list of these incidences happened on Monday, 3rd July 2023 in Kitengela, where our staff were attacked by the Kitui East Member of Parliament, Nimrod Mbai. We've had, in the recent past, we have had a number of cases. There was one in Utange where one wielded a panga against a staff who was on top undertaking his duties. There was also a case in Nyandarua where a member of staff and the CBM were assaulted while undertaking their duties of disconnection due to the fact that the payments had not been undertaken. We have been engaging the security teams and all that can offer assistance in this space so that we can really stem this emerging trend to guarantee safety and to guarantee good working environments for our staff so that they can work freely and never fear that they might just be or they might encounter a challenge or they might be attacked while they are actually undertaking the work of the company. We have taken up this issue with the relevant authorities and the matter is now before the courts. As an entity that prioritizes the welfare of its staff and the public, we condemn this incident and we wish to categorically state that we do not condone any form of violence, least not against our staff while they are actually undertaking their duties. In line with our mandate to provide reliable and quality electricity supply to our customers, the company will intensify network surveillance and continue to work closely with the National Government Administration offices and other security agencies to stamp out any illegal activity in the network. In pursuit of our mission to power people for better lives, we invite members of the public to report any cases of vandalism, illegal connections, theft of power, and any other suspicious activity on the electricity network through 9771 or the nearest authorities. Again, to this end, we are inviting the members of the public who suspect that the connection they have may be irregular or it was connected illegally to come forward so that we can take the necessary steps of correcting it. Otherwise, if through our efforts we find them, then of course the penalties that ensue will actually follow them. I think that is the end of the press statement, and I think you can. Okay, we are open for ask us your question. Please introduce yourself, say which media house you are from. I think we take it in sets of up your head, ask the question, introduce yourself, the media house, and then we move from there. Aya mũrĩre wa Kameme TV na tũrĩ o riboti-inĩ ĩyo ya mũmbunge ũcio Nimrod Mbai
thutha wake gutharikira muruti ucio wa wira wa Kenya Power. Riu aruti a wira Kenya Power kuma mwena ucio wa Kitengera ni magikorirwo makirurungana makimenereria giko giki makiuga ati matikuguoyohio na njira ona imwe hingo iria marathie na mbere na kuruta wira wao guku makioria honge cia ugitiri gwika mituki na kuera mubungi ucio ikinya ria kiwatho. Tuthie mweko mwe tunyitanira na mwandiki witũ Christine Musa uria hogwe kinyetie thiini wa mururungano ucio neno haha ni ripoti yake. Thegio muno ni ndakwamukira na njira njega. We want justice. Aya, asante sana. Tuweze tukuzungumza na baadhi ya wafanyikazi wa kampuni ya kusambaza umeme. Karibia kaka, anza kwa jina lako, tuambie maandamano haya mnaandamana kutokana na kisa cha jana ambapo pale mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai alinaswa kwenye kamera akimpiga mfanyikazi pamoja tu na kumtishia kutumia bunduki yake. Maoni yako ni yapi? Waweza zungumza Kikuyu? Hale twajeta John Mwaura Mwangi dutagithi depot ya Gitengera orocio kihanika ndari mundu wa mbere uria wokire akihingiririo ngari-ini na hingiririo ngari-ini ni nie ndari wa mbere kurutirwo mucinga oni ndahoyoire ngimwira atige kunjira ndute ikingi cia njira ndute ndaikarire ndamwirire ahore athie afuate munene wakwa hari ari kianda orocio wothe ukihanika ndariho na maundu mothe makihanika ndariho koguo ti undu mugeni nanie kiria nguria kambuni ino itu na ndimuhoye kwa munene witu PS na president kindu kia mbere amenye tax yuma kuri andu na andu acio ni aria makuriha thitima arigiririe anene acio meta anene matige gwikira raini cia thitima tondu ona ni athara muno ugikira thitima igithie kuria irathie icoke ni wrong distance na rona dim lights na ndingimuteithia na no icide indo na icinite indo nyingi turigiririe maundu macio maingi oguo tunoguo gwaria. Ndio, karibia dada, anza kwa jina, tueleze tu kauli yako kutokana na kisa cha jana, na wewe kama mfanyikazi una imani kwamba mtapata haki kwa mmoja wenu? Tazama mbele na kikamba kamera. Kwa masitwa kwa Kiswahili tafadhali. Kwa majina naitwa Agnes Ndunge, mimi nawakilisha wa mama Kenya Power, na kile kitendo kilitendeka jana kilituumiza sana kwa roho kama wafanyikazi, na mkubwa wetu akiwa kwa site na kupigwa na anapigwa na mheshimiwa, hiyo kitu haikutufurahisha. Tukiwa kazini huwa tunaomba ya kwamba tukifika kwa premises zenu mnatufungulia, tunafanya kazi yetu vile inatakikana. Lakini ile kitu ya ajabu ni kwamba sasa zile tuko kazi, tukifanya kazi yetu tunadhulumiwa. Kama jana kazi yenye ilikuwa nafanya ni ya kurekebisha kwa sababu stima ilikuwa imewekwa vibaya, inaitwa short jobs in English. Kazi ilikuwa imewekwa vibaya, na hiyo ikiwekwa hivyo safety kwa hata watoto wakienda shule, hata kwa mheshimiwa mwenyewe ni mbaya kwa sababu haikuwekwa vizuri. Sisi ndio weka stima, na ikiwekwa hivyo hata vile ilikuwa inangolewa mkiona haikuwekwa imekorogewa vizuri, ni stima ya wizi. Rais hakusema stima iwekwe watu waibe, na wakati alikuwa anasema hivyo hakutupiga, na hatujui tunapigwa kwa nini. Tunaomba rais wetu hiyo maneno ya hawa waheshimiwa wenye wanamuangusha kikazi achunguze sana, tupate amani ya kazi. Asante. Mwingine wa mwisho tafadhali, anza kwa jina lako dada. Kwa majina naitwa Judith Apoka, mwakilishi wa Ketau. Jana jambo ambalo lilitendeka jana ni jambo ambalo ni la aibu sana kwa wabunge wetu. Wao ni lawmakers. Why are they making the laws that they don't follow? Tutapataje taksi yenye mheshimiwa Ruto anataka kama wao wenyewe ndio wezi? Nataka mheshimiwa Ruto, President Ruto atuambie wizi ni wizi gani safi na wizi gani chafu. Mwizi ni mwizi. Kama kitu imewekwa illegal na imejulikana ni illegal, mheshimiwa Mbai aliiba stima ya Kenya Power, na kama aliiba stima inafaa achukuliwe hatua.
achukuliwe hatua. Hii ndio maana tumetoka sisi wote mahali hapa, tumekuja mahali hapa tunataka justice itendeke. Na si ya kwamba akae tu jail, apelekwe kotini na achiliwe, apelekwe kotini na atoe fine na alipe hata yule engineer wetu mwenye alipiga jana, kwa sababu huyo engineer aliumia. Tumehuzunika sana na tumehuzunika sana kama Kenya Power mzima. Asante sana no maoni ma aruti a wira aria makoragwo makiruta wira Kenya Power mwena wa Kitengela na kuma goko Kitengela Jokie Mwaro wa ku studio. Thank you Christine kuma kule mwena wa Kitengela. Kuma hau tuthie nginya kule kaunti-ini ya Kirinyaga na kule matereba ene ngari cia ukui wa muingi kuma kule kaunti-ini ya Kirinyaga nao ni matetete kumana na kuongererwo gwa thogora wa maguta, na riu makiuga ati matigitwo matare na wiki hotiga gukuithia athii ngarama iria yumanite na kuongererwo kwa maguta. No na kuri oro uguo ni matetete ni kumana na kunyiha kwa namba ya athii gukiringithanio na hau kabere. Tore mwandikitwo wa mohoro o kuma kule Kirinyaga Wainaina wa Kiarie araraniria nao na gutuhariria ripoti ino. Tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe Wainaina wa Kiarie. Thank you muno, no tugithite na mbere na gukirumana na mawoni ma Kenya makigi kugereka gwa thogora wa maguta wekiririkane ati icigo ciothe cia uko bururi-ini maguta ni magikiongerekete, na no tugikionete ciama cia ene ngari cia ukui wa muingi magithie na mbere ukiruta ndumiriri igitiganite cia ukiongerera marihi ma ngari kana fare na kaunti-ini ya Kirinyaga. Kwa ihinda ritu kiambite hema thitĩnji-ini ya Kirugoya kuria tugiko tugikiranĩria na uria ikora ikirũgamĩrĩire mihango ya ukui ari ngari cia kambuni ya ukenahia gigitwire kwa ihinda riri one makiongeire fare ringi ni marakihatirika na maikoto makiuga maragigitara hathara ukiona ati nginyagia namba ya athii ni gicokete thi. Kwa ihinda gwikira tukiraniria nake gukirugama wambie na marĩtwa maku ayo gitwire maundu magiikarite atia kwa ihinda riri sector-ini no ya ukui. Marĩtwa makwa nĩtwa Peter Keiro, ngorwa ni manager wa ngari cia gukena sacco, na ongerera maguta sector ya ngari ni sector ikorwa nene muno kwa ngari na ni sector ikorwa ikuite maundu maingi muno, na sector ino ni yongerera maguta ithie ene ngari kana utima wira ma gukena kana utima wira ma ngari ciothe ni tubithiririo muno thine wa maguta mena goro muno. Ni ngure thirikari irore sector ya maguta ethano igwithie ni kurayega muno tondu sector cio nitite maundu maingi muno, ikanyita indo ta mutu, ikanyita indo ta mbembe, ikanyita indo ta ukui na maundu ara maingi muno, maundu maingi muno ara manyitite thine wa maguta. Na yu ngirora thaa ici bena ngari irakuwa na borore ngari ici iro ni ya kathatu kuma kiroko nikirondo andu ma Kirinyaga maina mbia cia kuthi mundu ena mbia no mbire nacio ni cia kuria tondu kwina ngarau ndena mbia cia sabari ya kuthi ngari irathi nini kathi 3 ikathi 4. Koguo ithi andu ma matano rubithikite muno ni maguta mena goro muno. Thirikari nigerie ikare nthi na kamiti yayo mathondeke maguta makore methi na maguta makuite bururi wothe wa Kenya atore atige andu ma Kenya mena uru na ni mararakara. Rigi kwa ihinda riri kwina icigo iria mukiongereire fare ringi ni icigo ciothe karu kuma Nairobi uka fare murarihagia atia kwa ihinda riri kuma mwena wa Kirugoya guthii Nairobi murarihia ndatikeno kuma wa kuthii Nairobi turaribia ciringi ungirora ngari no rungamite baria mbia ire irona iranya maguta ma ngiri kuma 7 kuthii Nairobi na gucoka, na ungirora thina ngiri 7 thina mwene agatigirwo na ngiri 1 kana ngiri na 500 kana agatigirwo 100. Nongirora mwene ngari iyo ngari ena thire na ngari iyo ngirora nera ena ngitha ndereva nena ndambia mwene ngari na ndambia nena ndiba insurance ni anariba indo ira cia ngari ira ciagirire na ni mubithiririe yu ngari kuma ba kuthina Nairobi ne mana na twere gukinya tukiribia 600 no twiribia 600 athi kutire kwa ngari zero ngameto inathiaga ngari ta 50 ngari 40 ndatikeno cithi ngari kuma 5 8. Kwa ihinda riri ringi mukirigithania uria maundu mukabere marakihanaga thogoro wa maguta utano ni hathara muratara ndatikeno turi maguta mabanda ni hathara ne muno turatana tureciria ngari zitu ambe tuige maguta nginya ira magagwa tondu riu tuyanogu otwarie maguta oporo wa maguta ni twarite thiko nyingi na thirikari ndiratwigwa kwau trikira twe nao ni turungamia ngari zitu irungame ethari maguta marete ngari ira marenda inyo maguta. Kwa ihinda riri ni ihoya ririku murakorwo mugikia thirikari tondu akamenya ati ngari ici mwacirugamia kwina andu megukorwo makiurwo ni mawira mao?
thĩinĩ wa ngari cia mathatũ ciothe ngĩringithania cia Kenya iria inyuaga maguta ciothe sector ĩrĩa ikuĩte thĩinĩ wa Kenya nĩ bilioni nyingĩ mũno cia andũ na ingĩrũngama andũ acio othe nĩ mabota thirikari ndĩngĩmabota na sector ya matatũ nĩyo yandĩkĩte andũ arĩa aingĩ na nĩyo ĩbeaga mbia andũ arĩa aingĩ mũno ona nginya kwĩ thirikari kwa thirikari na no yenubaga thirikari nĩyo yingĩrire president wetu na kenda tikeno ni sector ya matatũ nĩ andũ aingĩ tanye nĩ na mũtumia nĩ na ciana nĩ na andũ anga nĩ bete wĩra na ngari teno nĩ andĩkĩte andũ atatũ kwa uci tũrakua andũ aingĩ mũno arore sector ĩno ya matatũ agũithia maguta nĩ twanyitanĩra no arĩa agũithia maguta bau athiĩrĩra ona agatibeka president yero ũguo. Aya thengio muno ucio niwe muikari giti wa mihango ya ukui guku thitiji-ini ya Kirgoya mwena wa ngari cia kambuni ya ukenana na ikiuga ati kwa ihinda rĩrĩ makiongeire fare ĩrĩa maraikiuga yahota gwikinya 600 kuma mwena wa Kirgoya gwithie mwena wa Nairobi na iko maundu megũgithie na mbere no gũikara ũrĩa maikarĩte kwa ihinda rĩrĩ makia gũikorwo ona magĩkĩiga mĩrothi na rĩngĩ maikiwe ngari cikĩambe kiuke tondũ nginyagia kwa ihinda rĩrĩ araikiuga ati nginyagia namba ya thira maikuwa ukabere nĩ ĩgĩcokete thĩ kuona aingĩ marakorwo magĩteta kumana na kwambatirio kwa marehi maya kuma kaunti-ini ya Kirinyaga thitiji-ini ya Kirgoya kĩngũcokerie moro mwena waku wa studio. Egio Wainaina wa Kiarie na riboti yo kuma kũrĩa kaunti-ini ya Kirinyaga mwĩrori wa Kameme TV niwe gũkorwo agĩtũithĩranĩria tabarĩra itũ ya Ndurumeni Matuura-ini nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra tũgũkinyia hau tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngatho.